State parallelogram law of vectors and define చేయండి what is parallelogram law of vectors. If two vectors, very good question, expected ఎక్కువ ఎగ్జామ్ లో ఈ టాపిక్ నుంచి ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటుంది. If two vectors act as two adjacent sides. Yes. Two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point. Then the resultant is, simple definition, then the resultant is the diagonal passing through the same point. What is this అనేది ఒక డయాగ్రామ్ నుంచి చూద్దాం. This is the basic definition of parallelogram law of vectors. If two vectors act as two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, then their resultant is the diagonal passing through the same point. Now, just observe the diagram here. These two are two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point. Let these two drawn from a single point, let it is O. OA and OB. You just let this vector OA as P bar and OB as, let it be Q bar. So if two vector act as two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point, ఇప్పుడు parallelogram complete చేద్దాం. OA కి parallel గా ఒక లైన్ తీసుకో. This line parallel to OA. Next OB కి parallel గా ఇంకో లైన్ తీసుకో. ఓకేనా? రైట్. Now resultant ఏమన్నాడు చూడండి. The resultant is diagonal of passing through same point. అంటే ఏదైతే మీరు O పాయింట్ నుంచి టూ అడ్జసెంట్ సైడ్స్ రిప్రజెంట్ చేశారో దోస్ అడ్జసెంట్ సైడ్స్ ఆర్ వన్ ఈజ్ P అండ్ అనదర్ ఈజ్ Q. వీటి రిజల్టెంట్ ఏమవుతుందంటే diagonal passing through the same point. This is the resultant. Resultant R bar అనండి OAB కాబట్టి ఈ పాయింట్ C అని. ఓకేనా? parallelogram law of vectors ఏదైతే డిఫైన్ చేసామో దానికి ఒక డయాగ్రామ్. ఇక్కడ వరకు మీరు కరెక్ట్ చేస్తే యూ గెట్ 2 మార్క్స్. సారీ, ఇది 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. డయాగ్రామ్ పర్ఫెక్ట్ ఉండి డెఫినేషన్ కరెక్ట్ గా ఉంటే 1 మార్క్ ఇస్తారు. అంటే ఇంకా 3 మార్క్స్ మనం స్కోర్ చేయాలి. ఓకే, రైట్. లెట్ టూ వెక్టార్స్ చూడండి. ఇప్పుడు ఈ వెక్టార్స్ ఏమేమి అనుకున్నామో డిఫైన్ చేస్తాం. P bar as OA bar. ఇంకొక వెక్టార్ ఏం తీసుకున్నాం? అడ్జసెంట్ Q bar as OB bar. Q bar we have taken it as OB bar. Okay, these two acting at O. Acting at a common point O. అది డయాగ్రామ్ డిస్క్రిప్షన్.
Now I am taking, let theta is the angle between P bar and Q bar. ఇప్పుడు ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, అంటే ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? డిరైవ్ చేయాలి. డిరైవ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ magnitude and direction of resultant vector. ఈ రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఆర్ బార్ ఏదైతే ఉందో దానికి మనం డెరివేషన్ ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్. మాక్సిమం ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటారు ఇది, ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ స్టార్టింగ్ వెరీ బిగినింగ్ లోనే మోషన్ ఇన్ ప్లేన్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఈ క్వశ్చన్ మీకు కనిపించుంటది, వీకెండ్స్ అండ్ రిమైనింగ్ ఐటీ ఎగ్జామ్స్. యాన్యువల్ కూడా బాగా రిపీట్ అవుతున్న క్వశ్చన్ ఇది. స్టార్ మార్క్ ఇచ్చుకోండి. లెట్ థీటా ఏం చేస్తున్నాం మనం? వీఆర్ గోయింగ్ టు డిరైవ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ దిస్ రిజల్టెంట్ వెక్టర్ ఆర్ బార్ కి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ డిరైవ్ చేస్తాం. లెట్ థీటా బి ద యాంగిల్ బిట్వీన్ పి బార్ అండ్ క్యూ బార్. ఓకే, లెట్ థీటా బి ద యాంగిల్ బిట్వీన్ పి బార్ అండ్ క్యూ బార్. Here it is theta, here it is Q. Total angle theta on this one. Now, the horizontal component. The horizontal component of Q bar is AD. Okay, horizontal component of Q bar, and which is nothing but AD. So, the horizontal component ends are and చూడండి. We are extending this some D. Let here it is theta. Okay, so horizontal component AD అవుతుంది. Q horizontal with respect to Q. Horizontal component is Q cos theta. అంతే కదా, కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ చేస్తాం మనం. వర్టికల్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి Q sin. Q మేకింగ్ సమ్ యాంగిల్ విత్ theta. అంటే మీరు యాంగిల్ ఇక్కడ హారిజంటల్ తోటి theta తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అప్పుడు Q మేకింగ్ సమ్ యాంగిల్ theta కాబట్టి దీన్ని హారిజంటల్ వర్టికల్ గా డివైడ్ చేస్తాం. ఆల్వేస్ హారిజంటల్ కాంపోనెంట్ విత్ లైన్ ఈస్ cos theta. theta తోటి ఉన్నది cos theta. దీని పర్పెండిక్యులర్ ఉండేది sin theta. Okay, so now horizontal component of Q bar is AD, which is equal to Q cos theta. Now what is vertical component? The vertical component of Q bar, which is equal to CD, which can be written as Q sin theta. మనకి టోటల్ థీరం డిపెండ్స్ ఆన్ దీస్ టూ. ఈ కాంపోనెంట్స్ బేస్ చేసుకొని మొత్తం థీరం ప్రూవ్ చేస్తుంది. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇక్కడ వరకు అసలు ఎవరికి ప్రాబ్లం ఏం లేదు. లెట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ P అండ్ Q థీటా తీసుకున్నాం. ఓకే, Q మేకింగ్ సమ్ యాంగిల్ థీటా విత్ హారిజంటల్ లైన్. హారిజంటల్ లైన్ అంటూ పోయేరా కాబట్టి ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే వెక్టర్ ఉంటే హారిజంటల్ లేదంటే వర్టికల్ ఉండాలి. అట్లా లేకుండా సమ్ యాంగిల్ తోటి ఉంది అనుకోండి, యూ షుడ్ టేక్ కాంపోనెంట్స్. ఆల్రెడీ యూ నో దట్ వెరీ వెల్. కాంపోనెంట్స్ క్యాల్కులేట్ చేసే టైంలో థీటాతో ఉన్నది ఆల్వేస్ కాస్ థీటా జనరల్లీ, దానికి పర్పెండిక్యులర్ ఉండేది సైన్ థీటా. థీటా తోటి ఉన్న లైన్ ఏంటి? హారిజంటల్ లైన్ కాబట్టి లెట్ ఇట్ ఈస్ ఏడి అనుకున్నాం. Q కాస్ దానికి పర్పెండిక్యులర్ గా, అంటే జస్ట్ మనం రిప్రజెంట్ చేయడానికి, మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ క్లియర్గా ఉండడానికి డయాగ్రామ్ ఎక్స్టెండ్ చేసాం, అందుకంటే ఏం లేదు. ఓకే, అండ్ ద వర్టికల్ అంటే కాస్ థీటా ఏడి అనుకున్నాం కదా, ఏడి హారిజంటల్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అయింది. ఎక్స్ యాక్సిస్ కి వర్టికల్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ 90 degrees లో ఉండాలి. చూడండి ఇక్కడ 90 degrees లో ఈ డాటెడ్ లైన్ Q sin theta తీసుకుంటాం. ఓకే, అందుకే హారిజంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ Q bar Q cos theta, హారిజంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ Q bar Q sin theta. ఓకే,
అంటే వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ క్యూ బార్ సిడి రిప్రజెంట్ చేస్తే హారిజెంటల్ ఏడి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ వరకు అసలు ఎవరికి డౌట్ ఏం లేదు. టోటల్ డిస్క్రిప్షన్ క్లియర్ అయిపోయింది. ఇక్కడ వరకు నీట్గా ఉంటే మీకు 2 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే డిరైవ్ చేసామో డిస్క్రైబ్ చేసామో ఈ డిస్క్రైబ్ చేసిన కాన్సెప్ట్ తోటి ఈ రిజల్టెంట్ వెక్టార్ కి ఒక ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేస్తాం. ఓకే, టోటల్ డిస్క్రిప్షన్ కంప్లీటెడ్. అంటే డిరైవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ డిస్క్రైబ్ చేసుకోవాలి. అకార్డింగ్ టు దట్ ఇక్కడ మనం కాంపోనెంట్స్ మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది థియరం ప్రూఫ్ ఏమవుతుందంటే కాంపోనెంట్స్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిరైవ్ ఎక్స్ప్రెషన్. దేనికి ఎక్స్ప్రెషన్ డిరైవ్ చేయమన్నది magnitude of resultant vector. Okay, magnitude of resultant vector r. ఈ రిజల్టెంట్ వెక్టార్ కి మాగ్నిట్యూడ్ కి ఒక ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేస్తాం. చూడండి ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ క్లియర్ గా సపరేట్ గా కనిపిస్తుంది. ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ సిఓడి, బిగ్ ట్రయాంగిల్. చూడండి సిఓడి ఏంటంటే సి నుంచి రెడ్ మార్క్ ఓవర్కి వెళ్ళింది. ఓ నుంచి రెడ్ బ్లాక్ అండ్ బ్లూ చూడండి డి. కర్సర్ చూడండి స్క్రీన్ మీద పెన్. సి టు ఓ రెడ్ కలర్, మళ్ళీ ఓ నుంచి హారిజెంటల్ గా డి వరకు ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇది ఎట్లాంటి ట్రయాంగిల్ అంటే రైట్ యాంగిల్. చూడండి మీకు రఫ్ గా ఇక్కడ మీరు చూడండి నీట్ గా ఇది ఓ అండ్ సి. ఓకే, ఇక్కడ 90 ఉంది క్లియర్. ఇక్కడ డి ఉంది. చూడండి ఓసీని ఏమన్నా మనం ఆర్ బార్. ఓకేనా, ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి పైథాగరస్ అప్లై చేసి ట్రయాంగిల్ సిఓడి ఇస్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. దట్ ఇంప్లైస్ పైథాగరస్ ఏం చెప్తుంది? అందరికి తెలిసిందే, హైపోటేనియస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే ఓసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్జసెంట్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆపోజిట్ స్క్వేర్. ఓకే, ఓడి స్క్వేర్ ప్లస్ సిడి స్క్వేర్ ఆర్ బేస్ స్క్వేర్ ప్లస్ హైట్ స్క్వేర్ ఎట్లన్నా అనుకోండి. నౌ ఓసీ స్క్వేర్, ఓసీ స్క్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఓసీ స్క్వేర్ ప్లేస్ లో ఆర్ స్క్వేర్ ఫిల్ చేస్తున్నాం. ఓడి కెన్ బి రిటన్. చూడండి ఓడిలో 2 పార్ట్స్ క్లియర్ కనిపిస్తున్నాయి కదా మెయిన్ డయాగ్రామ్. చూడండి ఓడి, ఓ అంటే బ్లాక్ కలర్, డి బ్లూ కలర్, మధ్యలో ఏ మార్క్ ఉంది అంటే ఓడిలో 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి ఓఏ ఒకటి ఏడి. నౌ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ ఓడి యాజ్ ఓఏ ప్లస్ ఏడి. ఈ మ్యాథమెటికల్ డెరివేషన్ జాగ్రత్తగా మీరు అర్థం చేసుకోండి, క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓడిలో 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి చూడండి డయాగ్రామ్ లో, హారిజెంటల్ లైన్ ఓఏ ఒకటి, ఏ నుంచి డి ఒకటి. కాబట్టి ఓడిని ఓఏ ప్లస్ ఏడి అని రాయండి. స్క్వేర్ ఉంది పైన, హోల్ స్క్వేర్ తీసుకోండి. 3cd స్క్వేర్ యాజ్. ఓకేనా, డౌట్స్ ఏం లేవు. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే టెక్స్ట్ మెసేజ్ చేయండి, మీకు ఏ స్టెప్ దగ్గర డౌట్ ఉందని. చలో నా ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్పాండ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఓసీ స్క్వేర్ అంటే ఆర్ స్క్వేర్ మనకు కావాల్సిందే. అది ఓఏ ప్లస్ ఏడి హోల్ స్క్వేర్, ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ లాగా ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఓఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఓఏ ఏడి ప్లస్ ఏడి స్క్వేర్. లాస్ట్కి ఎవడున్నాడు? సిడి స్క్వేర్. ఓకేనా, క్లియర్ కదా? సరే, దట్ ఇంప్లైస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్. చూడండి నీట్ గా ఓఏ స్క్వేర్ ఫస్ట్, తర్వాత ఏడి స్క్వేర్ రాసేస్తున్నాం, తర్వాత సిడి స్క్వేర్ రాసేస్తున్నాం. లాస్ట్ కి మనం 2OA AD తీసుకుంటాం. కొంచెం లెంగ్దీరా బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్టిల్ ఎవరికైనా ఇది ప్రాక్టీస్ లేకపోతే డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు నేర్చేసుకోండి. గ్యారంటీగా ఫస్ట్ ఛాయిస్ ఉన్న క్వశ్చన్. అంటే ఎగ్జామ్ లో మోషన్ ఇన్ ప్లేన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే పేపర్ సెట్టర్ ఫస్ట్ ఛాయిస్ కింద తీసుకునే క్వశ్చన్ ఇది. ఇంకా మంచి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అన్ని డెరివేషన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఛాయిస్ కింద ఇది తీసుకుంటాడు. ఎప్పుడైనా మిస్ అయితే వేరే క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓకేనా, కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ ప్రాక్టీస్ దిస్. ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూడండి ఓఏ స్క్వేర్. ఇప్పుడు అన్ని డయాగ్రామ్ లో మీకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ ప్యారలోగ్రామ్ ఉంది కదా డయాగ్రామ్. ఓఏ అంటే ఏం తీసుకున్నాం మనం? టీ బార్. స్క్రీన్ మీద అన్ని నీట్ గా అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. ఏడి అంటే చూడండి ఈక్వేషన్ 1 క్యూ కాస్ థీటా స్క్వేర్.
CD అంటే చూడండి ఈక్వేషన్ 2 q sin theta square క్లియర్ కదా ప్లస్ 2 OA OD సారీ OA అండ్ AD OA అంటే what P bar OA is P bar who is AD డయాగ్రామ్ AD అంటే what q cos theta చూడండి ఎంత సింపుల్ గా అయిపోయింది ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ పాయింట్స్ ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ అంతా లెఫ్ట్ సైడ్ పాయింట్స్ తోటే చేసాం ఇక్కడ వరకు ఎవరికి డౌట్ లేదు కదా ఓకే రికార్డ్ కూడా పంపిస్తాను మీకు మళ్ళీ ఒకసారి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ ప్రాక్టీస్ దిస్ ఈ క్లాస్ అయిపోగానే ఒక 5 నిమిషాలు మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి వచ్చేస్తుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ ఎగ్జామ్ లో మీకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం కానీ నుంచి ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ పాయింట్స్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ సబ్స్టిట్యూషన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఓకే నోట్ చేశారు కదా స్టెప్ బై స్టెప్ చాలా సింపుల్ గా వెళ్ళిపోతుంది చూడండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజియెస్ట్ థీరం లాస్ట్ స్టెప్స్ కి వచ్చేసాం నౌ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ కామన్ తీయండి అక్కడ క్యూ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ ఇక్కడ ఉంటుంది 2pq వెక్టార్స్ కాబట్టి జస్ట్ అట్లా బార్ మెయింటైన్ చేయండి ఓకే ఆల్ యూ నో cos square plus sin square అంటే 1 q square into 1 is q square now it is p square plus q square plus 2pq cos okay r square is equal to p square plus q square plus 2pq cos theta then what is r under root p square plus q square plus 2pq cos okay very very important ఏమన్నాడు derive an expression for magnitude of resultant magnitude కి ఎక్స్ప్రెషన్ అయిపోయింది ఇంకా ఏం అడిగాడు క్వశ్చన్ లో చూడండి magnitude and direction of the resultant vector అది ఇంపార్టెంట్ okay now we have to write what is the direction of resultant vector ఇక్కడ జాగ్రత్త నోట్ చేయండి okay magnitude of resultant vector r we got right ఏంటది under root p square plus q square plus 2pq cos theta అంటే ఇవన్నీ యాక్చువల్ గా ఇక్కడ చూడండి స్క్వేర్ వచ్చినప్పుడు బేసిక్ పాయింట్ మీ అందరికి తెలుసు మాడ్యులస్ తీసుకోండి ఇంకా బార్ అవసరం లేదు whenever we get square you should take ఓకే ఇక్కడ కూడా ఇదంతా కూడా ఏంటంటే మాడ్యులస్ ఎందుకు ఇక్కడ యాక్చువల్లీ p డాట్ q అంటే mod q cos ఇక్కడ మనకి OA ఇంటూ OD నో డాట్ ప్రొడక్ట్ అని అర్థం కాబట్టి ఇక్కడ దీన్ని మీరు మాడ్యులస్ గా ట్రీట్ చేయండి కాబట్టి స్క్వేర్ దగ్గర మాడ్ స్క్వేర్ ఉన్నప్పుడు నో నీడ్ టు గివ్ వెక్టార్ సైన్ ఇస్తే మాడ్ తీసుకో అంతే కదా బేసిక్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కడ మీరు వెక్టార్ సైన్ ఇవ్వండి డోంట్ గివ్ వెక్టార్ సైన్ ఇస్తే మాడ్ తీసుకో ఓకే కరెక్ట్ చేసుకోండి జాగ్రత్తగా పీ స్క్వేర్ మాడ్ పీ బార్ స్క్వేర్ లేకపోతే పీ స్క్వేర్ మాడ్ క్యూ బార్ స్క్వేర్ లేదంటే జస్ట్ క్యూ స్క్వేర్ 2pq cos ఓకే ఇది ఎందుకు magnitude ఆఫ్ రిజల్టెంట్ వెక్టర్ కాబట్టి magnitude లో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం magnitude ఇట్ సెల్ఫ్ మాడ్యులస్ కదా ఆల్ యు నో వెక్టార్ స్క్వేర్ ఉన్నప్పుడు యూ షుడ్ టేక్ మాడ్ స్క్వేర్ ఏ బార్ స్క్వేర్ ఉండదు ఏ బార్ స్క్వేర్ కాదు అదేంటి మాడ్ ఏ బార్ స్క్వేర్ ఓకే రైట్ కరెక్ట్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ magnitude అనేది క్లియర్ అయిపోయింది now we have to get the direction of
డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది రిజల్టెంట్. అంతే కదా, ఏ డైరెక్షన్ చూద్దాం. సో డైరెక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఒక యాంగిల్ పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది. నౌ టేక్ అజ్యూమ్ let the resultant r bar makes an angle alpha with p bar. చూడండి ఇందాక కూడా మీరు క్యూ బార్ కి విత్ రెస్పెక్ట్ టు పి నే యాంగిల్ తీసుకుంటాం. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ పి అనేది హారిజెంటల్ లైన్. ఎప్పుడు మనం యాంగిల్ రిప్రజెంట్ చేయాలన్నా కూడా లేదా యాంగిల్ అజ్యూమ్ చేసుకోవాలన్నా విత్ రెస్పెక్ట్ టు హారిజెంటల్. ఓకే, హారిజెంటల్ లైన్ బేస్ చేసుకొని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. కాబట్టి క్యూ టు పి తీసుకున్నాం ఇందాక, యాంగిల్ బిట్వీన్ క్యూ అండ్ పి. ఇప్పుడు ఆర్ డైరెక్షన్ కావాలి. ఆర్ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఆర్ అంటే రెడ్ లైన్ కదా, ఆర్ వెక్టర్. రెడ్ లైన్ కి హారిజెంటల్ అంటే పి. సో యాంగిల్ బిట్వీన్ ఆర్ బార్ అండ్ పి బార్ లెట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ఫా. లెట్ ద రిజల్టెంట్ ఆర్ బార్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ ఆల్ఫా విత్ పి బార్. ఇక్కడ ఎవరికి డౌట్ లేదు. సరే, ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ COD అగైన్ అదే ట్రయాంగిల్, వేరే ట్రయాంగిల్ లేదు. ట్రయాంగిల్ CO ఏం తీసుకుందాం సార్ సిఓడిలో అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ఫా కావాలి అంటే టాన్ ఆల్ఫా అయితే ఆపోజిట్. సో అంటే క్లియర్ గా ఒకసారి మళ్ళీ ఇక్కడ సపరేట్ గా మీరు ఒక డయాగ్రామ్ లాగా తీసుకుంటే ఇంకొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఓ ఉంది, ఇక్కడ సి ఉంది, ఇక్కడ డి ఉంది. ఓ డి మధ్యలో ఒక ఈ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు ఇది ఆల్ఫా మనం వీడెవడు అంటే ఆల్ఫా. మొత్తం టోటల్ ఏంటి వెక్టర్ ఓ నుంచి ఏ వరకు తీరు. ఇదే కదా స్ట్రక్చర్ అక్కడ కనిపించేది. ఈ ట్రయాంగిల్ ఒకటి మళ్ళీ మీ గురించి సపరేట్ తీసుకుని ఇక్కడ 90 degrees ఉంది కాబట్టి రైట్ యాంగిల్. వీడిని ఏమన్నాం సిడిని అంటే క్యూ సైన్ థీటా. అలాగే డయాగ్రామ్ లో ఉంది, మళ్ళీ మీకు సపరేట్ చేస్తాం. క్యూడీని ఏమన్నారు మీరు, క్యూ కాస్ థీటా. సో ఇప్పుడు ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. అంటే ఏమవుతుంది, టాన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ అంటే సిడి, అడ్జసెంట్ అంటే ఓడి. ఓడి సిడి యాజ్ డి. ఓడిలో మళ్ళీ 2 parts ఉన్నాయి కదా, ఓఏ వరకు ఒకటి ఉంది, ఏడి వరకు ఒకటి ఉంది. కాబట్టి ఓఏ ప్లస్ ఏడి. టోటల్ అన్ని మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ తీసుకోండి. డైరెక్షన్ కాబట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెక్టార్ యూ కెన్. అంతే కదా, ఇందాక మ్యాగ్నిట్యూడ్ కాబట్టి మాడ్యులస్ తీసుకోండి. ఇది డైరెక్షన్ వెక్టార్ ఫామే తీసుకోండి. ఓకే, సిడి బార్, సిడిని రిప్రజెంట్ చేసేది ఎవరు, క్యూ సైన్ బై ఓఏ బార్. ఓఏ వరకు ఎవరు, పి బార్. ఏడి వరకు ఎవరు, క్యూ సైన్, క్యూ కాస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ tan. That implies final conclusion. Direction of resultant is what? Alpha is equal to tan inverse. Okay, just tan inverse of q sin theta by p plus q cos theta. Okay, so very good question. A little bit lengthy. ఆల్రెడీ మీకు ఇదివరకు ప్రాక్టీస్ చేసాం సార్, వెల్ నోన్ క్వశ్చన్ అంటే పర్లేదు, లేదంటే 8 minutes ఉంది. ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా ఈ క్వశ్చన్ అందరూ నేర్చుకోండి. తర్వాత నెక్స్ట్ రేపు క్లాస్ లో నెక్స్ట్ డెరివేషన్ చెప్తాం. ఓకే రైట్, గుడ్ నైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ప్రాక్టీస్ వెల్.